και ομιλητές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο Amphipolis Forum που μέσα από μια κοινή πρωτοβουλία διοργανώνει σε αυτή την ιστορική περιοχή ο Δήμος Αμφίπολης και η εταιρεία μας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να σας έχουμε όλους εδώ, σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, παράδοση και φυσική ομορφιά. Εξαιρετικά τιμητική όμως είναι και η εμπιστοσύνη που μας έδωσαν προσφέροντας την αιγίδα τους το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τα τρία πολύ δυναμικά επιμελητήριά μας, Σερών, Καβάλας και Δράμας. Έχοντας απόψε απέναντί μου όλους εσάς τους πιο σπουδαίους επιχειρηματίες, νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Η έμπνευση και η ιδέα για την υλοποίηση μιας νέας αναπτυξιακής δράσης που μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα μεγάλο θεσμό βασίστηκε στη σκέψη μου ότι σε έναν τόπο σαν το δικό μας, μέσα από παράλληλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες, όλοι εμείς μπορούμε να πετύχουμε επιχειρηματικά θαύματα για το αύριο, για το μέλλον. Στην τελική φάση, οι νέοι μας είναι αυτοί που θα βιώσουν τα πολύπλευρα ωφέλη. Σήμερα, ως οικοδεσπότης, θέλω να είμαι ο πιο αφοσιωμένος ακροατής αυτών των σημαντικών προσωπικότητων και των ομιλητών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Φυσικά, όλοι με πραγματικό ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε την κατεύθυνση των εισηγήσεων. Σήμερα, χάρη στην παρουσία των τόσο σημαντικών ομιλητών, αισθάνομαι ότι η Ελλάδα στρέφει και πάλι το βλέμμα της στην Αμφίπολη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο στόχος του συνεδρίου μας είναι φιλόδοξος αλλά και απολύτως εφικτός. Η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Και όταν λέμε ευρύτερη περιοχή, εννοούμε όλο το παραλιακό μας μέτωπο. Από τον στριμονικό μας κόλπο μέχρι τη Θάσο, από τους νομούς των Σερών, της Δράμας και της Καβάλας. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε τρεις βασικούς τομείς: τις υποδομές, τον τουρισμό και τις επενδύσεις. Ξεκινώντας από τις υποδομές, είναι γνωστό ότι η περιοχή μας διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. Η ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση των οδικών δικτύων, η υλοποίηση της δέσμευσης για κάθε τους άξονες, η αναβάθμιση των λιμανιών μας και η επιπλέον ανάπτυξη των αεροδρομίων είναι απαραίτητα βήματα για να καταστεί η περιοχή μας ακόμα περισσότερο προσβάσιμη και ελκυστική για επισκέπτες και επενδυτές. Περνώντας τον τουρισμό, η Αμφίπολη, η Θάσος, το παραλιακό μέτωπο συνολικά, αλλά και οι περιφερειακές ενότητες Σερών, Δράμας και Καβάλας έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα. Ταξιδεύουμε όλοι συχνά και επισκεφτόμαστε ορισμένους από τους μεγαλύτερους προορισμούς του κόσμου τουριστικά. Θα μου επιτρέψετε να το πω όπως το αισθάνομαι. Ναι, δεν υστερούμε από πολλούς κορυφαίους προορισμούς. Ήδη έχουμε κάνει αποφασιστικά βήματα στον τουρισμό. Το project Αλεξάνδρου Χώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη και στην τελική φάση του επανασχεδιασμού όλες οι ενότητες του. Όπως γνωρίζετε, θα είναι κάτω από την ομπρέλα ενός πολύ μεγάλου μπραντ παγκοσμίως. Και έχω επιλέξει σήμερα για πρώτη φορά εδώ σε αυτή τη συνάντηση να κάνουμε και την αποκάλυψη του ονόματος του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Πραγματικά μας γοήτευσε αυτό
το όνομα, μας εγωίτευσαν όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ μαζί μας σήμερα είναι και ο άνθρωπος που με την ομάδα του μας έδωσε αυτή την πρόταση και θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Πρέπει όμως να μην σταματήσουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες τουριστικές εγκαταστάσεις, στην καινοτομία και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να προωθούμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα. Θα επαναλάβω τη φράση. Με σεβασμό στο περιβάλλον. Ναι, έργα με σεβασμό στο μέλλον των παιδιών μας. Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις, η περιοχή μας προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πολλά περιθώρια για ανάπτυξη. Ως Όμιλος, έχουμε ιεραρχήσει πολύ ψηλά την οργάνωση της υποδοχής επενδυτών. Νιώθουμε ότι είναι και δικό μας καθήκον να δημιουργήσουμε ένα φιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον, με υποστηρικτικές δομές που θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και κάνουν τους επιχειρηματίες να αισθάνονται ασφάλεια. Γενικά, η συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς επενδυτές είναι απολύτως καθοριστική για την εξέλιξη του τόπου μας. Κανένα θαύμα δεν συμβαίνει από μόνο του. Έρχεται μέσα από συστηματική προσπάθεια, μεθοδικότητα, διορατικότητα, καινοτόμο σκέψη και ακλόνητη πίστη. Πίστη σε αυτό που ξέρουμε, σε αυτό που θέλουμε και σε αυτό που μπορούμε. Με αυτές τις αρχές πορεύτηκα στο επιχειρήν μέχρι σήμερα. Με αυτές τις αρχές δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, υλοποιώντας το όραμα του ομίλου μας. Συνοψίζοντας, η επιτυχία του στόχου μας, δηλαδή η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, θα βασιστεί στη συνεργασία, την καινοτομία και την αποφασιστικότητα όλων των παρευρισκομένων, με συντονισμένες ενέργειες και κοινό όραμα. Μπορούμε να μετατρέψουμε την περιοχή μας σε ένα δυναμικό πόλο ανάπτυξης που θα ευημερήσει για τις επόμενες γενιές. Δίχως να γνωρίζω το περιεχόμενο των εισηγήσεων, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αυτό που θα μας μείνει έντονα στο τέλος των εργασιών του φόρουμ είναι ότι το μέλλον των παιδιών μας είναι στα δικά μας χέρια και ότι η σωστή ώρα είναι τώρα. Το πιστεύω ακράδαντα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και την υποστήριξή σας. Εύχομαι το Amphipolis Forum να είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την ευρύτερη περιοχή. Καλή επιτυχία. Κυρία Κωνσταντίνα Δημητρόβα, αντιπρόεδρος του Ομίλου Κουρτίδη. Ο λόγος εσάς. Κυρία Βανίδη, είχαμε παραγγείλει αεράκι, αλλά νομίζω το παράκανε. Δεν ξέρω πώς θα διαβάσω. Λοιπόν, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας πολύ ξεχωριστή συνάντηση. Πριν από χρόνια κάναμε μια πολύ στρατηγική επιλογή. Να μείνουμε πιστοί και να δραστηριοποιηθούμε σε αυτό τον τόπο που μεγαλώσαμε, αγαπήσαμε ως άνθρωποι, αλλά και που πιστέψαμε ως επιχειρηματίες. Ήταν τα χρόνια που οι σιρήνες ηχούσαν έντονα και με πίστη να προχωρήσουμε σε εύκολα άλματα, σε περιοχές πιο κλαμπερές και πιο προβεβλημένες. Για εμάς δεν υπήρξε καν δίλημμα. Η επιλογή μας ήταν αυτά τα παράλια, τα δικά μας, η Θάσους, η νομή Σερών, Δράμας και Καβάλας να είναι τα μέρη που θα δραστηριοποιηθούμε. Απόψε λοιπόν που βρισκόμαστε ανάμεσα σε τόσους πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες για να συζητήσουμε για αυτόν τον τόπο, νιώθουμε μια ικανοποίηση και φυσικά δικαιωμένοι. Ζήσαμε και δραστηριοποιηθήκαμε εδώ όταν όλα ήταν αλλιώς, όταν όλα ήταν πολύ δύσκολα. Στο σήμερα,
Βάλαμε εκτιμώ τη σφραγίδα μας στην εξέλιξη της περιοχής και φτάσαμε να την βλέπουμε να μπαίνει εμφατικά στο τουριστικό και επενδυτικό χάρτη της χώρας μας. Η καθημερινή τριβή μας με επενδυτές από ολόκληρο τον κόσμο, η ανταπόκριση τους στο άκουσμα των ποιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής μας, είναι απλά μία επιβεβαίωση ότι οι προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον είναι απεριόριστες. Με όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, μέσα από την υποστηρικτική δομή που δημιουργήσαμε, το One Stop Shop, έχουμε πλέον μία δυνατή και δεμένη σχέση. Προσπάθησα με ελάχιστες φράσεις να περιγράψω αυτό που είχαμε όλοι σαν εικόνα στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό που όλοι βλέπουμε σήμερα, αλλά και αυτό που με βεβαιότητα βλέπουμε ότι έρχεται αύριο. Είναι αλήθεια ότι τίποτα και καμία αλλαγή δεν γίνονται τυχαία. Από το 2020 θέσαμε ως όμιλος σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πλάνο με στόχο το άνοιγμα της περιοχής σε νέες αγορές. Αυτό το σχέδιο υλοποιήθηκε στο ακέραιο, παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε η σκληρή περίοδος της πανδημίας. Μόλις το επέτρεψαν οι υγειονομικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες οργανωμένες επιχειρηματικές αποστολές και συναντήσεις της διοίκησης και των στελεχών της σε χώρες που πριν κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαν ούτε καν να φανταστούν ότι θα έδειχναν ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Συνολικά, μόνο μέσα στο χρόνο αυτό, το 2024, βρεθήκαμε σε 12 διαφορετικές χώρες. Δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης και έχουμε συγκεκριμένα επενδυτικά αποτελέσματα από όλες αυτές τις αγορές του εξωτερικού, κάτι που επιβεβαιώνει ότι αυτή η περιοχή τώρα ξεκινάει, τώρα ανοίγει την αγκαλιά της σε μεγάλους επενδυτές. Στοχεύσαμε και πετύχαμε πραγματικά αποτελέσματα στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο στην Αμερική, στις Κάνες στη Γαλλία, στη Φιλανδία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία και σε πολλές άλλες χώρες. Η Kurtidis Group δραστηριοποιείται στο real estate, την κατασκευή, στις επενδύσεις και τον τουρισμό. Και αισθανόμαστε άμεσα τις αλλαγές και κάθε αισιόδοξο μήνυμα που προκύπτει σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, χάρη στο πλούτο αυτού του τόπου, είδαμε και εμείς τη δική μας εξέλιξη ως εταιρεία. Η παραγωγική αλυσίδα που κινείται γύρω από τη συνολική δραστηριότητα του ομίλου Kurtidi έχει πλέον 700 κρίκους, δηλαδή 700 οικογένειες. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ σε αυτή την περιοχή βρίσκονται τα πρώτα γραφεία και οι κορυφαίοι agents σε αγοροπολισίες, σε πράξεις και παραγωγή στην Ελλάδα. Η έκφραση «τα πρώτα» δεν είναι σχήμα λόγου. Ούτε τα γραφεία real estate, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, ούτε της Πάρου, ούτε της Κρήτης, ούτε κάποιας άλλης περίφημης περιοχής είναι στη θέση νούμερο 1. Όσοι επιχειρηματικές αυτές επιτυχίες που αντικατοπτρίζουν ως ένα βαθμό και την εξέλιξη της περιοχής δεν περιορίζονται στην Ελλάδα μόνο. Είναι εδώ μαζί μας και ο πρόεδρος της Remax Greece, η οικογένεια στην οποία ανήκουμε και εμείς ως Remax Choice, ο κύριος Σαμολαδάς, ο Στέλιος και ο κύριος Χρήστος Σαμολαδάς, οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν αυτά που λέμε και παρακάτω. Πέρα από τα ευρωπαϊκά κορυφαία βραβεία, κάπου εκεί στα παγκόσμια συνέδρια real estate, παράδειγμα στο Las Vegas, αναρωτιούνται πού είναι στο χάρτη κάποια γραφεία και κάποιες περιοχές με το όνομα Κάργιανη, Παραλίο Φρυνίο, Καβάλα, Θάσο, που διακρίνονται και πλησιάζουν τα παγκόσμια βραβεία. Ανάμεσα και πάνω από τα γραφεία της Νέας Υόρκης, του Βερολίνου, του Παρισιού και του Λονδίνου.
Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Δημιουργήσαμε και δημιουργούμε υπεραξία στον τόπο μας. Επιπλέον, οι εξελίξεις που παρατηρούμε καθημερινά μέσα από την δραστηριότητά μας στην κατασκευαστική και στον τουρισμό απλά συνηγορούν και επιβεβαιώνουν τις αισιόδοξες εκτιμήσεις μας. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω το χαιρετισμό με λίγες σκέψεις και πολλές εικόνες από το κοινό μας τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι την περιοχή μας πολλά χρόνια πριν. Ήταν ένα ακατέργαστο κομμάτι γης, αλλά με πολύ δυναμική. Σήμερα η περιοχή μας είναι φιλόξενη, όμορφη, λαμπερή και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Αυτή η αλλαγή και αυτή η ανάπτυξη δεν ήρθαν τυχαία. Εδώ δραστηριοποιείται ένας δυνατός όμιλος, ο όμιλος Κουρτίδη. Αυτός ακούμπησε τα όνειρά του σε αυτόν τον τόπο. During the summer, it is flooded with people as tourists from Greece and abroad are attracted by the 17-kilometer-long, beautiful coastline and the crystal-clear, Blue Flag awarded beaches. Thousands of visitors have the opportunity to discover Amphipolis, the ancient crossroads of civilization and historical events, as well as other historical monuments of the area. Everyone enjoys the unique local cuisine and dozens of sightseeing getaways and many amazing activities. Ευχαριστούμε πολύ. Υπέροχες εικόνες. Thank you very much for these wonderful pictures from this wonderful region. And it is a great honor indeed for the first Amphipolis Forum to be operating under the auspices of the Ministry of Macedonia and Thrace. Thank you very much, Minister, for being here, and please come forward for a brief address. Good afternoon. Your Reverence, we always start with the church. We always start with the church so that we have the best of success in our work. Dear guests, Mr. Kourtidis, and all the other Macedonian businessmen, dear friends, why are we here at the heart of Macedonia? The one and single Macedonia, Greek Macedonia, which does not have only antiquities, which are national certificates for its history, but also is the birthplace of very significant figures that have left their mark on the country with very significant actions. We feel awe here because we are next to a very important land, one of the starting places for one of the greatest missions of one of the greatest figures in history, Alexander the Great. But Macedonia does not have
only a glorious past. It has a very significant present and a very important future. And I say that for some of our compatriots who are so deep in the noise of Athens, who believe that Greece starts and finishes in Athens, but Greece starts from Rhavdos, from the island of Rhavdos, southern of Crete, to the northernmost parts, and from the east to the west. And your companies, your organizations, Mr. Kourtidis, show us what you can do. We are all determined to stay here, to fight for our land. And let me tell you that the mandate that we have from our Prime Minister, Mr. Kyriakos Mitsotakis, is to struggle, to fight for world in order to raise Macedonian Thrace even higher. And what we are doing today here, standing witnesses to the birth of such a significant landmark of an institution that is being born, because we all believe that this is a very important starting point for a forum that will be held from now on regularly. And I'm sure that this forum will take root and spring its branches to cover the entire northern Greece. For us in northern Greece, it's very important to believe that when we leave our positions, we will leave something behind, a small contribution. And Mr. Kourtidis, you are making this small contribution today. Our country, we should not forget, has always been a poor country, but entrepreneurship, the Greek entrepreneur, always worked hand in hand with all the other Greeks. And we should never forget that the Greek benefactors have done so many things, so many great things for us, and we're very pleased to have some of them here with us. So I wish you the best of success to this first Amphipolis Forum, and we hope that we're going to be here with the support of and the help of God, and we will be here to unleash our forces and discover new things. Thank you very much. Thank you, Minister. Amphipolis Forum is conveying many messages, and now we will hear the message from the representative of the regional governor of Central Macedonia, Mr. Markopoulos. Thank you very much. Thank you for putting the forum under the auspices of the region of Central Macedonia. Reverend Father, ministers, members of parliament, mayors, before I say anything about Amphipolis Forum, I feel that I need to say a single word to Mr. Kourtidis and Mrs. Dimitrova. Congratulations. Congratulations indeed. Not only for organizing the Amphipolis Forum today and contributing to the development of the region, but congratulations because you have dared to take so many risks over the years to overcome the bureaucracy and any other obstacles, and together with your business success to also promote our region. So the warmest congratulations from the region of Eastern Macedonia and Thrace, and from our regional governor, Mr. Christodoulos Topsidis, who unfortunately could not join us today. But his greetings I would like to convey to you. We are here today not because we consider Nikos to be one of us, since our regional governor also comes from the business world, but because we feel that despite the current administrative borders of the regions, Amphipolis is our region too.
We feel that Amphipolis may belong to a different region, but still, we feel that we are here. It is strongly related to us and connected to areas such as ancient Philippi and our coastline. And we are here not only to hear about it, but also to support its efforts, these efforts throughout. What I would like to say is that nowadays, very often, there is a degree of revisionism. Many people say things that can be quite provocative. I believe that a connection between modern thinking, modern political thought, and developmental prospects with the locality and the local landmarks, such ancient and modern Amphipolis, is something that strongly promotes Greece, Macedonia, Hellenism, and all our prospects. Thank you very much. We strongly congratulate you for this forum in our region. Thank you very much to Mr. Markopoulos. And now we would like to ask the representative of the regional governor of Central Macedonia, Deputy Regional Governor of Seres, Mr. Spiropoulos, to come forward for a brief address. Thank you for placing the forum under your auspices. Σεβαστέ πατέρα, dear guests, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here at the inauguration of this very important initiative, which is based on a close partnership between the private and the public sector. The region of Central Macedonia has always been encouraging the cooperation and synergy between the private and the public sectors. The region of Central Macedonia has placed special emphasis on the improvement and development of infrastructure, especially in an area with the special characteristics that this area has. And I'm sure that this works of infrastructure will encourage new investment in the region. Therefore, we need the very speedy completion of the road axis between Drama and Amphipolis. On behalf of the region of Central Macedonia, the very small budget that we have has allowed us to maintain the existing road network so that we allow easy access to this very important archaeological site. At the same time, based on an initiative of our regional governor, Mr. Tizikostas, we have ensured funds for an integrated intervention in the axis that leads to this region. I would also like to focus on the importance that we have given to the Kasta tomb, which is a very important monument, and that's why we have secured funds so that this monument, this archaeological site, can be visited by larger groups of visitors. The Minister of Culture has talked about this monument as a national resource which has to be safeguarded. With these very few thoughts, I would like to wish you the best of success for this initiative, which I hope will be an institution for the future for cooperation and development. And I would like to close by saying, dear Nikos, dear Konstantina, when we have people like you as leading figures, we can do everything, not just love our land, but also move it forward. So I wish you the best of success and congratulations. Thank you, Vice Regional Governor. The Chambers of Commerce now, a very dynamic part of our local economy that have supported us from the first moment. And I would like to invite now the President of the Chamber of Commerce of Seres, Mr. Thanasis Maliaras, to make a brief address.
Good evening, Reverend Father, ministers, members of the parliament, distinguished colleagues, I would say, in the local authorities, first and second degree. Dear colleagues, also presidents of the chambers. I saw many business people from Ceres. Those are the people I know in this forum, and I would like to address them and all delegates. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to congratulate Kortidis Group and the municipality of Amphipolis for this exceptional initiative to organize this forum. This is a new intervention, a unique one in northern Greece, taking place in the historic area of Amphipolis, which the organizers would like to turn into an institution that is further enriched year on year. So it is a great pleasure for me to be here tonight, and thank you very much for the invitation. The Chamber of Ceres put this specific event under its auspices without a second thought, since we perceive its significance and we are certain that tonight many interesting things will be heard regarding the developmental prospects of our prefecture as a whole. Our area is indeed blessed. It has many comparative advantages, and its prospects are indisputable. With regard to entrepreneurship that we represent as an institution, we all know that the entrepreneurs go through a constant struggle for survival, and we at the Chamber of Ceres make every effort to support them. We constantly try to stand by our businesses and members, making interventions on issues of interest, also facilitating processes that concern them, taking advantage of new technological possibilities, and by developing promotional activities of our local products and services. Our participation in Pan-Hellenic and international exhibitions is also a priority, and as you all know, we are already preparing the 7th SER Expo, which is a very important business event for our prefecture and an excellent example of collaboration, since it is co-organized with the regional unit of Ceres and the municipality of Ceres, and with the participation of 160 businesses from the whole of northern Greece. The numbers of visitors are thousands from all over the country. So I'd like to invite you to SER Expo that will take place from the 18th to the 22nd of September at the Christos Meglas Business Center. What is important for us is to be united and in constant communication. It is a great pleasure for me to be here with my colleagues from the Chambers of Drama and Kavala, with whom we will continue to work together. Also, the Deputy Regional Governor, the mayors, and all authorities with whom we work extremely well. In conclusion, in order not to tie you further, I would like to say a major congratulations and thank warmly Mr. Nikos Kourtidis. He's a dear friend. I've known him for years. If I start talking about I'll never stop. To his father, Isaac, the Deputy President, Konstantina Ordina, as I know her, the wife of Mr. Kourtidis also, Nikki, my dear friend, who is also behind all these efforts, do believe me, and his associates at the office, the whole team. Congratulations to you all. I wish you every success in your forum, and be well. Thank you, President. And now, the President of the Chamber of Drama, Mr. Stefanos Georgiadis. Maybe these greetings seem to be a tiresome process, but nevertheless, they are useful because they confirm the importance of such an event, and that's why we would like to thank you all. Dear ministers, representatives of the regions, mayors, dear guests, ladies and gentlemen, we have the pleasure and the honor to participate under the auspices of the Chamber of Commerce of Drama and the Chambers of Commerce of Ceres and Kavala in this exceptional event organized by the Kourtidis Business Group in this beautiful land of the historic
Amphipolis. The topic of this event and the distinguished speakers are an indication of its success. The objective of all participating bodies is the development of the region of Macedonia, which is characterized by historic and strong advantages, which we have to make full use of for the benefit of the inhabitants of the region. I will say a few things that connect all our regions. The natural element of water is our connective link. The water moves the windmill of history, and it becomes the source of inspiration for every creator. The springs of Angiti and Zingadi rivers in Drama feed Ceres with water, and Kavala as well. Since antiquity, we have been united through these rivers and through the myth of Persephone. And during Christianity, with the first baptism of the first Christian in Lydia, Persephone was also a mosaic that was recently found in the Casta tomb in a wonderful mosaic. I made the slightest mention to these historical elements in order to give you an idea about what things we have in common in relation to history, culture, and our values. And we are lacking some networks, some road networks, which will allow us to be interconnected. And we have been claiming such an investment for many years, and we have started to see some fruit. Investment in business activities, such as those organized by the Kurtidis Group, contribute to the development and growth of the region, and we would like to give them our congratulations and wish you the best of success. We'll always be next to you. Thank you very much. Thank you. I would like to thank the chairman of the Chamber of Commerce of Drama, and we conclude our addresses with Mr. Dembas, who is the chairman of the Kavala Chamber of Industry. I was hoping for Thasos to be promoted a bit more in these images, but that's okay. So, Reverend Father, members of Parliament, ministers, deputy regional governors, mayors, Nikos and Konstantino, first of all, I'd like to start by saying congratulations for managing to bring us here in 1 week with very significant events, both the festival and the forum today, by joining together 2 regions, 3 regional units, and all of us from the Chambers of Commerce, the world of business, the politicians, to come here and promote our region once again. And I think that you very clearly show how a private initiative can offer much more than what people may think. Our region has extreme potential, historical monuments, cultural monuments, and we at the Chamber of Kavala last year actually twinned with the city of Corinth and with the Chamber of Veria, the cities along the footsteps of St. Paul, in order to show and highlight the potential of our region, to show that we are joining forces. In the future, at Kavala Expo, the chambers of Thessaloniki, Athens, and Kavala will be signing this memorandum of understanding in order to highlight the importance of religious tourism and much more. Thank you very much to Kurtidis Group. I have 3 friend investors at the back of this forum who are not here to invest from the distant countries of Iran and Holland because they like the region simply, but they found people in the Kurtidis Group that embraced them, spoke to them very honestly, and invited them to buy and invest in our region. For only that, Nikos and Konstantina, you deserve many congratulations, and also all your team.
So I hope the forum will become an institution, will be very successful year on year. The chambers of commerce and the business world will continue to fully support these efforts. Thank you, President. Please stay there. And to conclude the greetings, we would like to have a family photograph with all those who participated in the organization of this event, the representatives of the ministries, of the chambers, everybody who placed this forum under their auspices. Let's have a family photo, please. Here on this map, we see two regions joining in Amphipolis, and this is the border connecting the region of Central Macedonia and Eastern Macedonia, Thrace. We will present also the gifts. After the family photo. Το αναμνηστικό μας είναι... So our gift is very special indeed and will be given to all our speakers. It's a piece of white marble from Thassos, and on it is engraved the lion of Amphipolis, the symbol of this region, and also its shape reminds us of the coins of Mount Pangeos that were used in historical times. So, white marble of Thassos. For the minister, of course. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much indeed. And now it's time to begin with the main part of the forum, and I think this is a unique opportunity to have our minister declare the opening of the forum. We have with us the Minister of Migration and Asylum, Mr. Yinikos Panayotopoulos. Thank you very much for joining us this evening. Άγιε Πατέρα, Your Holiness, dear representatives of agencies, organizations, the Parliament, the local authorities, municipalities and regions, dear representatives of the three chambers, dear guests, ladies and gentlemen, it's a great pleasure, it's a great honor to be here in this historic region of Eastern Macedonia under the gaze of the Lion of Amphipolis, which although sitting is always on the alert and guarding this part of Macedonian territory. So in this first Amphipolis Forum organized by the municipality of Amphipolis and Kurtidis Group under the auspices of the regions of the Ministry of Macedonian Thrace, the regions of Central and Eastern Macedonian Thrace and the three chambers. And taking a first look at the agenda of this meeting, we can say that it is an approach and a focus on very important issues pertaining to the region, which extends from Struma River to Thassos, crossing the mountains of Pangeo, and then Kavala, Thassos, Drama, and Ceres. It extends across two regions, three regional units of Ceres, Kavala, and Drama. We have many distinguished speakers, and all moderators will present different aspects of the tourism sector in the region. And given the fact that tourism
seems to develop very fast in recent years, especially from tourists coming from the Balkans, from neighboring countries. And the relation of tourism and investment, especially investment in infrastructure, and especially the fact that we must have a balanced development model for the region. We may focus on 2 different regions, 3 regional or 4 regional units, including Thessaloniki. I think this Amphipolis Forum comes to bring these different regions and units together, focusing on one single objective: to support this region, which has a huge historic background, its special natural beauty, and its development potential. All these elements in combination will give us a boost for our future. I remember a few years ago in an event organized by our member of European Parliament, Ms. Maria Spiraki, where I was present together with Ms. Lina Mendoni, who is now Minister of Culture, where we talked about the dual sites of archaeological sites of Philippi and Amphipoli. We are now in one end of this these dual sites, and we would like to talk about the added value that these 2 significant archaeological sites can give to the region. You should know that the ancient and Christian history of the region is a significant pillar, not just for this country, but for the whole world. Some of the businesses who are considering investments in the region, I'm sure, will be very interested in this forum. The objective of this forum, ladies and gentlemen, is to present the necessary information which could develop into tangible growth for the region based on its very significant comparative advantages. A balanced growth for the region with the necessary infrastructure and the attraction of investment is the one-way road to the future. But it is also very important because it is a shield vis-à-vis potential threats and instabilities in the region. And our Balkan neighborhood must do its best to avoid such instabilities. So, welcome once again to our birthplace. I would like to congratulate you, this force of nature, Mr. Kurtidis and his associate, Konstantina, and I would like to wish you the best of success. So I believe this is the time to declare the opening of this forum. Congratulations and thank you. Amphipolis Forum, Proto Amphipolis Forum. So first Amphipolis Forum, it has begun, and we would like to thank the minister who will receive from the management of Kurtidis Group and from the municipality of Amphipoli our souvenir gift.